Hello, my dear students. In the previous session, we were discussing the concept of properties of electric charge. And in this session, we are going to study the new concept of Coulomb's law. The new concept is what? That is Coulomb's law. See, before going to study the term Coulomb's law, first we should know what we mean by point charge and what we mean by extended charge. Point charge means what? The charge confined to a geometric point. See, the charge confined to a what? The geometric point is called point charge. The charge distributed on finite area of a conductor is known as the extended charge. The charge distributed on a finite area of cross section of a conductor, simply that charge is what? Extended charge. The charge confined to a geometric point is called point charge. See, Coulomb's law means what? Coulomb's law is nothing but Coulomb's inverse square law in electrostatics. See, charges are still d Coulomb studied the electrostatic force between any two point charges by his Coulomb's torsional balance, and formulated a law is known as what? That is Coulomb's law. And the next one, the Coulomb's law can be stated as the electrostatic force of attraction or repulsion between any two static point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of separation between them, and the force acts around the line joining the two point charges. Simply, this is what the statement of Coulomb's law. I repeat, the force between any two static point charges is directly proportional to product of magnitudes of the charges and inversely proportional to square of distance between them, and the direction of force is completely acting along the line joining the two point charges. Simply, this is what the statement of that is Coulomb's law or Coulomb's inverse square law. See, this can be explained by the help of what? The particular diagram. See, the explanation of Coulomb's law is consider two static point charges. Consider two static point charges Q1 and Q2. Consider two static point charges Q1 and Q2 separated by a distance. Separated by a distance d in A. The medium between the 2 point charges is A in A as shown in above figure. As shown in figure or above figure. See, the 2 point charges we have considered. The first charge is Q1, second charge is Q2. These two charges are separated by a distance d in a medium A. Therefore, according to Coulomb's law statement, according to the statement of Coulomb's law, we can write according to Coulomb's law. According to Coulomb's law, the force between any 2 point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to square of separation between them. See, the force between any two static point charges is directly proportional to product of magnitudes of the two charges. That is therefore proportional to mod of Q1 and mod of Q2. This equation, let it be an equation number 1. The same way, the force between two static point charges is inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them is what? That is 1 upon d square, therefore proportional to 1 divided by d square. This equation, let it be an equation number 2. And the next one, from equation 1 and 2. From equation 1 and equation 2, we have, that is F proportional to, it is mod of Q1 mod of Q2 divided by d square. Right? From equation number 1 and from equation number 2, directly we can express the force between any two static point charges is directly proportional to product of magnitudes of the charges and inversely proportional to square of separation or distance between them. See, this equation we can write, therefore F is equal to K times of Q1 Q2 divided by d square. See,
mod of Q1 becomes Q1 itself, mod of Q2 becomes Q2, and the proportionality can be replaced by choosing sufficient constant in RHS. That constant is what K here, where K what we have chosen, where K is constant of proportionality, where K is constant of proportionality or Coulomb's constant but in SI system, in SI as well as in air medium, the value K, we can write K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Even its value found to be 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square. Newton meter square per Coulomb square. This is what the value of K, especially in SI system as well as in air medium. And the next one, therefore, above equation we can write, that is, and one more, the epsilon naught what we have taken here, that epsilon naught is permittivity of a free space, where epsilon naught is permittivity of free space, where epsilon naught is permittivity of a free space. Even its value is numerically equal to, it is 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter. Epsilon naught is permittivity of a free space, which is equal to 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter. Therefore, our equation becomes the force between the static point charges, the force between any two static point charges is given by, that is, 1 upon 4 pi epsilon naught, this Q1 multiplied by Q2 divided by, that is, D square. This is known as what? That is Coulomb's inverse square law in electrostatics. And the parameters what we have designed in this equation, this is the usual meaning. This is the usual meaning where Q1, Q2 are the 2 point charges. T is what? The distance of separation between the charges Q1 and Q2. Epsilon naught in the sense what? The medium between the charges is air or free space. Therefore, that free space permittivity we can write, it is epsilon naught. And 4 pi is a constant. This is what the expression for the expression for the Coulomb force between any two static point charges when they are separated by a known distance in a free space medium. Simply that force we can calculate by the help of what? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by D square. But basically, as we all know that is Q1 Q2 are the charges. Basically charge is a scalar quantity, but force is what? Vector quantity. Therefore, we need to express the electrostatic force of attraction or repulsion between the two static point charges in terms of vector form. Therefore, vectorically, the force between the 2 point charges we can write, that is force vector, it is exactly equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q1 Q2 divided by, that is D square, and multiplied by unit vector D. Multiplied by unit vector D, where D cap is unit vector representing the direction of electrostatic force. And the next one more term we have, that is definition of 1 Coulomb or unit charge. See, in the expression that is Coulomb force between any two static point charges in a near medium, that Coulomb force we can write directly F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by, that is D square, where D is the distance of separation between the 2 point charges. Q1 Q2 are the 2 point charges. Epsilon naught is free space permittivity, because in a free space medium, what amount of electrostatic force of attraction or repulsion is there between any two static point charges, that can be calculated by the help of the particular equation, that is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by D square. If we substitute the value Q1 is equal to Q2 is equal to 1 Coulomb and V is equal to, that is 1 meter, then force between
the any two static point charges is found to be 9 into 10 to the power of 9 Newton. Therefore, the definition of one Coulomb is what? A charge which repels an identical charge with a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton when it is placed at a distance 1 meter in a free space medium. A charge which repels an identical charge with a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton when it is placed at 1 meter in air medium or free space medium. Simply this is what the definition of what that is 1 Coulomb. This is what the explanation of the Coulomb's inverse square law in electrostatics or simply Coulomb's law. Say I repeat the same concept one more time. See Coulomb's law. Basically to understand the Coulomb's law we need to go through the two basic points. The first point is what do you mean by point charge and what do you mean by extended charge. What do you mean by point charge? And the second one is what do you mean by extended charge? Basically point charge means what? The charge which is confined into a geometry point is called, that is a point charge. Say this is what a particular geometry point. If the charge is confined to this point, simply that charge is what? The point charge. The same way extended charge means what? The charge is distributed on finite area of a conductor. The charge distributed on finite area of a conductor, simply that charge is what? An extended charge. Simply the Coulomb's law is what? Charles Ernest D. Coulomb studied the electrostatic force of attraction or repulsion between two static point charges. By his Coulomb's torsional balance and formulated a law is known as what? That is the Coulomb's law. Say that the statement of Coulomb's law is the electrostatic force of attraction or repulsion between any two static point charges is directly proportional to product of magnitudes of the two charges and inversely proportional to square of separation between them, and the force direction is completely acting along the line joining the two charges. Simply this is what the statement of what the Coulomb's law. The same statement I have written, the electrostatic force of attraction or repulsion between any two static point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to square of separation between them, and the force acts along the line joining the two point charges. Simply this is what the statement of what? That is the Coulomb's law. See, this statement can be explained by help of what the diagram. Say, let us consider the two charges. These two are static as well as point charges, and these two are completely taken as Q1 and Q2, and the separation between them is what? D in an air medium. Therefore, according to the statement of Coulomb's law in electrostatics, the force between these two charges we can understand by the help of what? The two more equations. See, according to the statement, the electrostatic force is directly proportional to product of magnitudes of the charges. Therefore, F proportional to product of magnitudes of the charges, that is we can write F proportional to mod of Q1 and mod of Q2. The same way, the same force is inversely proportional to square of distance between them. That is we can write the electrostatic force of attraction or repulsion between any two static point charges is inversely proportional to square of separation between them. See, in the diagram we have shown that separation between the two charges is D. Therefore, square of separation we can write D square. Therefore, 1 by D square proportional to F, or F proportional to 1 by D square. These two equations are represented as equation 1 and equation 2 respectively. And from equation 1 I could say, in an equation 1 LHS parameter is electrostatic force of attraction or repulsion, and in an equation 2 the LHS parameter is what? The electrostatic force of attraction or repulsion between the same two static point charges. Therefore, these two equations from equation 1 and 2, the electrostatic force between any two static point charges is directly proportional to product of magnitudes of the charges and inversely proportional to square of separation between them. Here the proportionality can be replaced by choosing constant in RHS. That constant is called K, where K is what? The constant of proportionality or Coulomb's constant. Basically, the value K depends on the nature of the medium between the two point charges, and one more, there is the system of units what we have used. These are the two main factors on which the value K depends on. Basically, in SI system as well as in an air medium, the value K we can write in this K is equal to 1 by 4 pi epsilon 1, which is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square. 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square, where epsilon naught is what? It is a free space permittivity or permittivity of a free space. First
Free space permittivity of a free space. Permittivity means what? The property of a medium by virtue of which it reduces the electrostatic force between the 2 point charges. Simply that property of a medium is what? It is a permittivity. Generally, the medium property which reduces the force between 2 point charges. Simply that medium property is what? Permittivity. Here, air medium we have considered. Therefore, epsilon naught is what? Permittivity of a free space. Even its value in SI system is 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter. F per meter is what? It is farad per meter. The same way, on substituting the value of K by 1 by 4 by epsilon naught in an above equation, the above equation we can write F is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 divided by d square. Basically, force is a vector quantity. Therefore, we need to express the given physical quantity in terms of vectorical form. Therefore, in a vectorical form, F vector is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 divided by d square multiplied by unit vector D, where D unit vector represents the direction of electrostatic force. In other words, D vector is what? Or else D cap is what? Unit vector representing the direction of electrostatic force. Simply, this is what the term of a bone, that is a Coulomb force between any two static point charges when they are separated by d distance in an air medium. And one more thing, the parameters what we have taken in this equation, this is the usual meaning. Epsilon naught is free space permittivity, 4 pi is constant, Q1, Q2 are the two static point charges, and one more D is what? Separation between Q1 and Q2. And the next concept is what? That is definition of what? The definition of unit charge, or definition of 1 Coulomb, or the definition of unit of electric charge. Simply, definition of unit of electric charge is what? Unit of electric charge is Coulomb. Definition of unit of electric charge means what? Definition of 1 Coulomb, or definition of unit charge. Say, in the expression, that is the force between the two static point charges, when they are separated by d distance in air medium, that force equation we can write F is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 divided by d square. If we substitute both the charges as unit value, that is 1 Coulomb, and separation between them as 1 meter, then our equation becomes F is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton. By help of these parameters, 1 Coulomb is what? A charge which repels an identical charge with a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton when it is placed at a distance of 1 meter in air. Simply, this is known as what? The definition of 1 Coulomb. The definition of 1 Coulomb is what? A charge which repels an identical charge with a force of 9 into 10 raised to 9 Newton when it is placed at 1 meter in air or free space. Simply, this is what the definition of what? 1 Coulomb. And this is what the concept of about the Coulomb's law and definition of unit charge. If you have any difficulty about the concept what I told, you may please ask me. And the next content is what? I repeat the whole concept in Kannada because our students are very much familiar with the medium Kannada because their mother tongue is Kannada. See, Coulomb's inverse square law or Coulomb's law in electrostatics. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ ಎಷ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ 7 to 8 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ವಾಂಟೈಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಡಿಟಿವ್ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಬರೆದ್ರು ಯು ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ದ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ. ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ ಬಸ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರಿತೀರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಕುಲಾಂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್
ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀತೀವಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೋ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿವು. ಅವು Q1 ಮತ್ತು Q2 ಎರಡು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ Q1 Q2 ಯಾವ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಇದಾವು ಅವೇ ಹೊಂದಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾರೋ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ F ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು mod of Q1 multiplied by mod of Q2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ F ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ LHS ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ F ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು mod of Q1 mod of Q2 divided by d square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇ ಬರೀತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದೈತಿ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1/4πε0 is equal to ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ 9 × 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 9 × 10⁹ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ 8.854 × 10⁻⁻12 ಫಾರಡ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ SI ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. pi ಅಂದ್ರೆ 3.1424 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 9 × 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆದ k = ಎಷ್ಟು 1/4πε0 ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ F = 1/4πε0 Q1 Q2 / d² ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೇವೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದಾವು. ಆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನ
ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದನ್ನ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆವು. Q1 Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆವು, ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು Q1 Q2 ಅಂತ ಬರೀದೆವು. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ D ಅಂತ ಬರೀದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೈತಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ the force between any two static point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them. ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ದಿ, ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ F vector is equal to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 divided by ಬರೀತೀವಿ D square multiplied by unit vector D ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ D ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗ ಫೋರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗತೈತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ D ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕರೀತೀರಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಕೂಲಂಬ್. ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ A ಮೀಡಿಯಂಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವೋ F is equal to 1/4 by epsilon Q1 Q2 by D square ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ 1 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೋರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋರಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ F is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 9 into 10 to the power of 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದ 9 into 10⁻⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ದಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ 9 into 10⁻⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೋದೇವೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ 9 into 10 to the power of 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಏನು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ತರ ಕೇಳ್ರಿ, ಉಳಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.